trouser has been ready. Now we are going to do the shoulder pad. Okay, so in order to do the cover up, what you have to do, I have 50 stitches here. Okay, so in the front 25 I will need 15 stitches in front. Okay, so I leave 5 stitches in this side and 5 stitches in this side, and I'll mark the center 15. Okay, so in that 15 stitches I'll proceed with the I'm not sure how many rows I am going to need, but I'll probably do 4 rows of double crochet. Okay, so இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா, நமக்கு இந்த trouser ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ முன்னாடி இருக்கிற இந்த பாடி கவர் தான் போட போறோம். ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறேன், எனக்கு 50 ஸ்டிச் இருக்குது. ஸோ நான் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க 25 ஸ்டிச்சில் இந்த பக்கம் 5 ஸ்டிச்சு, இந்த பக்கம் 5 ஸ்டிச்சு விட்டுருவேன். சரிங்களா, மேலே இருக்கிற மிச்சம் ஒரு நடுவில் இருக்க 15 ஸ்டிச்சில் வந்து டபுள் க்ரோஷே போடுவேன். ஸோ அதே இதை வந்து இன்னொரு 4 ரோவுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். சரிங்களா, 4 ரோ போடுறேன். அதுக்கும் மேலே தேவைன்னா இன்னொரு ரவுண்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா, ஸோ இங்கே தான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபவுண்டேஷன் செயினில் வந்து ஸ்பைனில் ஒர்க் பண்ணணுன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அது வந்து இங்கே தான் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆக போகுது. ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த ஃபினிஷிங் வந்து சூப்பராக இருக்குது அப்படிங்கிறனால நீங்கள் வந்து நார்மலாகவே போடுவீங்க. நீங்கள் இல்லைனா இந்த இதில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஸ்பைனில் ஒர்க் பண்ணாமல் இந்த பின்னலில் இதில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் இன்னொரு ஸ்டிச்சில் தான் இன்னொரு இதில் தான் இப்போது ஷோல்டர் இதை போடுவீங்க. அப்போ அது வந்து ரொம்ப இழுத்த மாதிரி தெரியும். சரிங்களா, ஸோ இப்போ நம்ம எப்பயும் போல் 2 இதையும் சேர்த்து வச்சே போடலாம். ஓகேங்களா, ஸோ திஸ் இஸ் வேர் அவர் working in the spine of foundation chain is helping. Okay, so here we'll work as a normal stitch. Okay, so what I'm going to do, I'll count my stitch, and in that 25 I'll work on the 6th stitches, skipping 5 stitches. So in the front 25 5 stitches நான் skip பண்ணிட்டு 6வது ஸ்டிச்சில் இருந்து ஒர்க் பண்ணுறேன். சரிங்களா, ஸோ 1 2 3 4 5 இந்த 6வது ஸ்டிச்சில் இருந்து நான் ஒர்க் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த 6th stitch I'll count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. This is the last stitch I am going to work, and I have 1 2 3 4 5 stitch in the left side. Okay, so I can have a stitch marker here, or I can count my stitch. Okay, so this is my 6th stitch. இங்கேருந்து 15 செயின் இது வரைக்கும் நான் ஒர்க் பண்ணுறேங்க. நீங்கள் அந்த இடத்துல ஸ்டிச் மார்க்கர் கூட வச்சுக்கலாம், பட் நம்ம கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போகலான்றனால நான் வந்து ஸ்டிச் மார்க்கர் வைக்கல. சரிங்களா, ஸோ செயின் 2, double crochet in the same stitch. You can do chain 3 and start working in the next stitch also. It is always up to you. Okay, so 1, have the tail end weaved in, 2 3 4 5 6. So do this continuously according to the size of the baby you are doing. Okay, so if it is for a toddler, you might need 5 to 6 rows. If it is for a bigger baby, again you can have a shirt for மெஷர்மெண்ட். ஓகே, நம்ம கீழே வந்து ட்ரௌசர் வச்சு மெஷர் பண்ணோன்ற மாதிரியே நீங்கள் வந்து இந்த மேலேயும் ஒரு ஷர்ட் உள்ளே வச்சு கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ ரோ வந்து போடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும். சரிங்களா, ஸோ I hope I have done my 15 stitches. Let us count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Okay,
Fine. Now I'll work the second row as normal. Chain 3, work a double crochet in each round. So continue till the length of your own size. Okay, so I'll meet you there once we complete this one. Fine. இதை வந்து போடுங்க. எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு வேணுமோ அவ்வளோ ஹைட்டுக்கு போடுங்க. போட்டுட்டு அப்புறம் ஷோல்டர் பெல்ட் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். சரிங்களா? See, I have done 7 rows. Okay, you can increase as many rows you want according to the size of the baby. Now what we are going to do, we are going to do the shoulder belts from the back part. Okay, இப்போ நான் வந்து இதில் 7 ரவுண்டு போட்டிருக்கேங்க. நீங்கள் பெரிய குழந்தைங்களுக்கு பண்ணுறீங்கன்னா கூட ரவுண்டு வச்சுக்கோங்க. அதான் ஒரு ஷர்ட் அளவு வச்சு அதை பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து நம்ம ஷோல்டர் பெல்ட் பண்ண போகிறோம். பின்னாடி இப்போ இந்த இது ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா, இந்த இடத்துல இருந்தும் 2 பெல்ட் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ வாட் we are going to do, we have to check the count the number of stitches to mark the shoulder belt stitch. Okay, so we'll do 3 stitches from here and 3 stitches from here. Okay, as you know, I have skipped 5 stitches here and 5 stitches here to have 15 stitches. So like the same way I will skip 5 stitches here also and start in the 6th stitch. I'll use 6, 7 and 8 3 stitches, and here also I will check with the 6, 7 and 8. Technically it will be the 11th stitch if you count from here. Okay, front part 5 stitches and back part 5 stitches, so you will skip total 10 stitch and you start on the 11th stitch till 13th stitch. Like the same way here also you will start in the 11th stitch till 13th stitch. Okay, நான் என்ன சொல்கிறேன்னாங்க, இப்போ நம்ம இந்த பக்கம் முன்னாடி 5 பின்னாடி 5 ஸ்கிப் பண்ணோம் இல்லைங்களா? ஸோ மொத்தம் 10 ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு 11வது ஸ்டிச்சில் நீங்கள் ஆரம்பிப்பீங்க. அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் 11வது ஸ்டிச்சில் நம்ம ஆரம்பிக்கணும். 11, 12, 13 3 ஸ்டிச்சை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த பக்கமும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னா, ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கோங்க. Count 10 stitches. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So I'll do the 11th stitch here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is my 11th stitch. If you see, it will be in the starting of this stitch. Okay, so இப்போ 11வது ஸ்டிச்சில் என்ன பண்ணுறேன், நான் இந்த ஸ்லிப் நாட்டை உள்ள விட்டு எடுத்து make a chain 1, 2, 3. I do not know how many chain I want, so I have to make the shoulder belt according to the measurement. Okay, so இப்போ எத்தனை chain போட போகிறோம்னு நம்மளுக்கு தெரியாதுங்க. மொத்தமாக இந்த ஷோல்டர் ஃபுல்லாக வந்து மேலே வந்து வர வரைக்கும் எத்தனை ஸ்டிச் வேணுமோ அத்தனை செயினை இப்போ போடுவோம். சரிங்களா? ஸோ போட்டுட்டு இப்போ பாருங்க, இப்போது இப்படி வர்ற மாதிரி இருக்கணும். இப்போ நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறது கிடையாது. இங்கேருந்து இந்த ஃபுல் செயின் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து டபுள் க்ரோஷே பண்ண போகிறோம். Check for the length. Okay, shoulder length, how much you need. Okay, this will end in the chest line itself. Okay, so you have to check for this length. Then what you have to do, after you finalize the length, you have to chain 3 more. நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு வேணும் அப்படின்னு ஷோல்டர் சைஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு இது வந்து செஸ்ட் லைன்லேயே முடிஞ்சிருங்க. ஸோ இந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஷோல்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் 3 செயின் போடுங்க. 1, 2, 3. ஸோ திஸ் 3 செயின் வில் பி அவர் பட்டன் ஹோல். ஸோ வாட் we are going to do, we will do take 4 chain, 3 chain, and we'll do double crochets till this last chain. Okay, so
always, as I always say, work in the spine of the chain so that you will have a good finish in this side. ஸோ இப்போ இந்த 3 செயினை வந்து நம்ம பட்டன் ஹோல்க்கு வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போது இந்த 4வது செயின்லேருந்து டபுள் க்ரோஷே போடுங்க. சரிங்களா? ஸோ this will be our button hole. எப்பவுமே சொல்கிற மாதிரி அந்த ஸ்பைனில் ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் 2 பக்கமும் நம்மளுக்கு கரெக்ட் ஃபினிஷிங் கிடைக்கும். See how I am doing? Okay. So once we have done this shoulder belt, we will do the exact same in the other side also. So இதை அப்படி பண்ணி முடிச்சுட்டு இதே தான் அந்த பக்கம் இருந்து 11 ஸ்டிச் எண்ணி 11வது ஸ்டிச்சில் இதே மாதிரி செயின் போட்டு இது பண்ணிக்கோங்க. You can count the stitch and do the exact number of chain in the next side also. நீங்கள் இதில் எவ்வளோ ஃபவுண்டேஷன் செயின் போட்டிருக்கீங்கன்னு கவுண்ட் பண்ணி அதவேவும் அந்த பக்கமும் போட்டு இந்த ஷோல்டர் பெல்ட் போடுங்க. சரிங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் we do this we will almost complete the dress. The only one thing we need to do is have a button and a border. Okay, we will do a single crochet border in this. Okay, and have 2 buttons here and here. Okay, இப்போ இதை ஃபுல்லாக கிட்டத்தட்ட முடிச்சிட்டோம். இது நீங்கள் இப்போ 2 ஷோல்டர் பெல்ட்டும் போட்டுட்டு இந்த 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 இதில் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக நம்ம அந்த செயின் 3 அப்புறம் இது வந்து மாறி மாறி இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இங்கே ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே ரவுண்டு இது போடுவோம். சரிங்களா? போட்டுட்டோன்னா இங்கே 2 பட்டன் மட்டும் வச்சுட்டா வேலை முடிஞ்சிடும். சரிங்களா? ஸோ இதை போடுங்க. அடுத்த ஷோல்டர் பெல்ட்டையும் போட்டுட்டு பார்டர் போட்டு பட்டன் வைக்கிறத காமிக்கிறேன். ஸோ கண்டினியூ தீஸ் 2 ஷோல்டர் பெல்ட்ஸ். ஒன்ஸ் I have done this, I'll show you how to stitch the button and the border round. Okay. See, I have done the double crochets to the belt. Okay. There is no problem if you have this belt long, because if you feel it long, you can have it in as cross also. If you can have it in the same side, or you can have it in the opposite side so that it will be easy. Okay, so since I have done till the last stitch, what I am going to do, I will skip 1 stitch here. Okay, 1 stitch, and in the 3rd stitch I will do a slip stitch. Okay, slip stitch, have the tail end to be weaved in, and I will slip stitch into the same stitch. Okay, so after this, do not cut off this yarn. Okay, so it will be more many more tail ends for a small dress, so it will not be a good finish. So what we have to do, we can have a single crochet till here. Okay, you can count 11 stitches here. So since we have to skip 2 stitches, you can start your chain in the 13th stitch. Okay, from here you can count 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So from till here you can do a single crochet and start your chain and end in the 11th stitch. Okay, இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், நாங்கள் ஒரு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதை கட் பண்ணிங்கன்னா நிறைய டெய்லன் இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இது வரைக்கும் அடுத்த ஷோல்டர் பெல்ட் வரைக்கும் சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுட்டு இந்த பக்கம் இருந்து 13வது ஸ்டிச்சு கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா அதிலேருந்து செயின் போட்டு மறுபடியும் இதே மாதிரி ஷோல்டர் பெல்ட் போடுவீங்க. ஸோ அப்புறம் ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு இன்னொரு இந்த பக்கம் இருந்து 11வது ஸ்டிச்சில் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுவோம். மறுபடியும் இங்கேருந்து அப்படியே சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டு நம்ம அப்படியே பார்டரை கண்டினியூ பண்ணிடலாம்.
சரிங்களா. so once you have done this shoulder belt, you will end up here in the 11th stitch. so you can continue the border as for a single crochet till here, so that it will be continuing in the chest also till here you can do. so there will be no more unwanted tail ends, it will be perfect finishing. okay, so what I'm going to do, I will do single crochet till the 13th stitch. You can have a stitch marker and mark it up counting from this side to the 13th stitch, so that it will be easy for you to start the shoulder belt. அந்த பக்கம் இருந்து தான் கவுண்ட் பண்ணுறோம், நீங்கள் இந்த பக்கம் இருந்தும் கரெக்டாக கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா இது பண்ண முடியும். நான் அதை ஒன்றும் கவுண்ட் பண்ணல, எதுக்கு தேவையில்லாமல் அப்படி சொல்லிட்டு தான் நான் அந்த சைடு இருந்தே கரெக்டாக கவுண்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். சரிங்களா. ஸோ 13வது ஸ்டிச்சிலேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கணும். ஏன் இந்த பக்கம் 11 இந்த பக்கம் 13னா இது வந்து உள்ளேருந்து வருது இல்லைங்களா. ஸோ 13வது ஸ்டிச்சிலேருந்து ஆரம்பித்து 11வது ஸ்டிச்சில் நம்ம முடிச்சிருவோம். சரிங்களா. ஸோ நம்ம வந்து ஃபுல் பார்டரையும் போட்டோன்றனால டெய்ல் எண்டு வந்து தேவையில்லாமல் இருக்கவே இருக்காது. சரிங்களா. ஸோ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. I have reached my 13th stitch. I'll do as many as chain as this shoulder belt and continue having a buttonhole and a double crochet. So continue till the end. Once you reach here, slip stitch into the 11th stitch, continue single crochet and complete the border. Okay, I'll do and I'll complete and show you how it turned out. okay, இந்த ஃபுல்லாக முடிங்க, ஃபுல்லாக பார்டர் போட்டு இது பண்ணுங்கள், கடைசியில் எப்படி முடிஞ்சிருக்குன்னு காமிக்கிறேன். ஓகேங்களா. see, I have done both the shoulder belts with the border. okay, you attach 2 buttons here so that you can have the belt joined. Now what I'm supposed to do is optional. okay, if you see Minion, you see G letter here. so since the kid to whom I'm doing is Kevin, so I'll be doing K. you can either do it or you can leave it, it's up to you. okay, so இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னாங்க, இந்த 2 ஓரத்துலையும் பட்டன் வச்சு இது முடிச்சிடலாம். இப்போ வந்து நம்ம அந்த மினியனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து க்ரூவுக்காக ஜீன்னு இருக்கும். ஆனால் நான் வந்து கெவின், அந்த பையன் அந்த குழந்தை பேர் கெவின்ங்கிறனால கே தான் போடுறேன். ஸோ அது வந்து நீங்கள் பண்ணுறதும் பண்ணாததும் உங்கள் இஷ்டம் தான். சரிங்களா. ஸோ in order to do that we need black color. okay, this is the only thing we need, black color. so slip knot, chain 4, slip stitch into the first chain. so this we are going to do a normal granny square. so chain 3, 2 double crochet. இது வந்து நான் கிரானி ஸ்கொயரோடைய ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு இது போடுவோம் பார்த்தீங்களா, அதுதான் போட போகிறோம். so chain 1, I do not want chain 2 because this is a smaller dress, so chain 1 will be enough for me. okay, so 4 பக்கம் 4 3 double crochet cluster, நடுவில் chain 1. okay, ஸோ இதை நீங்கள் ரவுண்டாகவும் பண்ணலாங்க, 12 டபுள் க்ரோஷே ரவுண்டாகவும் பண்ணலாம். சரிங்களா. ஸோ யூ கேன் டூ instead of square you can do it as a circle also, that will also do good. okay,
2 3 chain 1, slip stitch into the first stitch. You can leave as such, or you can do one more round if you want. Okay, so in this I will stitch the K. So one more tip is, you need not have to stitch K separately, stitch whatever letter you want separately and then stitch it in this. You can use the letter stitching as well as the attaching it as the same. நீங்கள் வந்து இதை தனியாக தைக்கணும் அப்புறம் அந்த லெட்டரை தனியாக தைக்கணும்னு இல்லைங்க. நீங்கள் வந்து என்ன லெட்டர் தைக்கிறீங்களோ அதையே வந்து இந்த இதையும் சேர்த்து அட்டாச் பண்ணுறதுக்காகவே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, சரிங்களா? So what I am going to do, I will chain 1 and I will cut off this. Now I am going to stitch the letter K. That will be in blue color. Okay, so இப்போ அந்த லெட்டரை வந்து நான் ப்ளூ கலரில் ஸ்டிச் பண்ணுறேன். To make sure this tail end is in the bottom so that it is easy for you to tie a knot. இந்த கீழே இருக்கிற tail end அடியில் வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு முடிச்சு போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். So make sure it is in the top center, not in the waistline, but is in the top center. Okay, so now I am going to stitch the letter K. Sorry. So whenever whatever letter you want to stitch this, you can stitch. See, I have stitched K, and sorry for the poor lighting. Have a knot along with the first tail end of the black color also. Okay, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வச்சுருக்கிற அந்த black கலரோட tail end ஐயும் சேர்த்து knot போடுங்க. சரிங்களா? So once you have done this, that's all we have. So cut off the tail ends. Just a moment. So this is how the dress set will be. See, you like it? So
So if you like this video, share it with your friends, subscribe to the channel, like the Facebook page Ahilu Arts. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக கைத்தொழில் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃபேஸ்புக்கில் அகிலு ஆர்ட்ஸ் பேஜை லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.